That's why nutritional status is very important to performance. وموضوع التغذية موضوع جدا مهم فيما يخص الأداء. So 40 seconds, let's say 40 seconds from here and 15 seconds, we go almost to a minute. إذا 40 ثانية بالإضافة إلى 15 ثانية المذكورة مسبقا تقريبا وصلنا إلى الدقيقة اللي هي الأمثل بالتمرين فيما يخص الانقباض العضلي. Without oxygen. من دون أكسجين. So let's say the guy, a velocist, a speed guy in the track and field that completes 100 meters in less than 10 seconds. نعم، عم بتكلم عن البطل الرياضي اللي هو العداء اللي هو أنجز 100 متر بأقل من 10 ثواني. Even if he does like this, he almost never do this. He never breathes. Yeah. Sometimes he does it once during the 100 meters. He does, and even this air has nothing to do with this metabolism. He doesn't need to breathe this air to complete the 100 meters. عم بحكي عن طاقة هذا العداء حتى بال100 متر، عم بيقول ما بيحتاج إلى يعني إذا حتى مرة واحدة استنشق الأكسجين فحقيقة هو لا يحتاج لهذا الأكسجين ليوصل للتمثيل الغذائي الأعلى أو للحرق اللازم، فهو من دون حتى الأكسجين حتى لو أخذها ما بياخذ أكسجين فيها لأنه ما بحاجة إلى هذا الانكسار الموضوع الجلوكوز. So ATP and phosphocreatine plus anaerobic glycolysis are very fast obtention of energy, but through a very short period of time. إذا نلخص ونقول الأدينوسين فلات الفسفور بالإضافة إلى الكرياتين الفسفور بالإضافة إلى تحليل أو انكسار الجلوكوز بيعطينا طاقة مثلى ولكن خلال أكيد وقت محدود، ذكرنا أنه لا يتعدى الدقيقة الواحدة. So in a sequence of events, ATP, CP, ATP and phosphocreatine are very fast way to obtain energy without oxygen, but in a very short period of time, 10 to 15 seconds. إذا مجموعة من الأدينوسين فلات الفسفور مع الكرياتين الفسفور مع اللي هو الجلوكوز بيعطينا أعلى وصول للطاقة ولكن خلال وقت قصير لا يتعدى دقيقة. Anaerobic glycolysis is not so fast as ATP phosphocreatine, but it's still fast, and I can obtain energy for a longer period of time. نعم، بيقول إنه أيضا بقول عن التمارين اللاهوائية باستعمال الأكسجين سريعة ولكن ليست بسرعة اللي هو الفسفور الثلاثي الأدينوسين والفسفور الكرياتين. Two things you need to know from here. هناك نقطتين بحاجة نعرفهم من خلال تمثيل غذائي من خلال الجلوكوز. One, glycolysis is a type of carbohydrates. نعم، لابد أن نقول أن الجلوكوز هو مادة كربوهيدراتية. So I rely directly on carbohydrates to perform anaerobic glycolysis. نعم، لذا فأنا أعتمد على الكربوهيدرات للحصول على الجلوكوز. So from here we can understand one point that I will talk later. Sometimes we don't eat carbohydrates in the diet, and this will decrease my anaerobic glycolysis capacity. نعم، وهذا راح يفسر لاحقا احيانا بالحميات الغذائيه لا نستهلك الكربوهيدرات، بس عدم استهلاك الكربوهيدرات يقلل من اللي هي التمارين اللي هي اللاهوائيه اللي هي محتاجين لها كطاقه. So carbohydrate is the first source of energy for glycolysis, for anaerobic glycolysis. المصدر الأول للجلوكوز للتمارين اللاهوائية هو الكربوهيدرات. In the absence of carbohydrates, if I don't have where to take carbohydrates from, في غياب the الكربوهيدرات. second source will be protein. نعم. إذا والله إذا أنا ما أخذت الكربوهيدرات فالمصدر الثاني اللي بالاستعمال أكيد هو البروتين. المواد اللي فيها البروتين بشكل عام أو الأداء. Which is very bad because it's the protein from the muscle I'm trying to increase. نعم، وتقول هي حقيقة مش شيء جيد لأني أزيد البروتين أحيانا بالعضلات. So that's why it's so important to have carbohydrates in the body, to ingest carbohydrates, to avoid burning protein during the anaerobic exercise. نعم، لذا من المهم استهلاك
كميات من الكربوهيدرات لكي أتفادى حرق البروتين المتواجد في العضلة. The second point that you need to understand from the anaerobic glycolysis الشيء الثاني أيضا اللي بحاجة نفهم فيما يخص التمارين اللاهوائية الخاصة بالجلوكوز is that every time I break the molecule of glycolysis نعم في كل مرة أكسر فيها مركب الجلوكوز without oxygen, من دون أكسجين there is a side effect or a waste product نعم أقول هنا في جانب مساعد يعني آثار جانبية called lactic acid. حمض اللاتيك. نتكلم هنا عن أثر جانبي اللي هو حمض اللاتيك. Every time I accumulate lactic acid in the muscle, نعم في كل مرة أزيد فيها أو أدخل إلى جسمي إلى عضلتي بالحمض اللاتيك it decreases the performance because it changes the basic acid of the muscle and then I cannot perform anymore. أقول هذا يقلل من الأداء لأني هون أنا خربت أو أفسدت تركيب الحمض نفسه الأساسي موجود عندي بزيادة حمض اللاتيك. In other words, lactic acid makes the muscle fatigue. نعم بكلمة أخرى حمض اللاتيك يجعل العضلة أكثر مثل ما نقول دهنية أو سمنة. It is that burning sensation that I feel when I'm trying to go further in the repetitions. نعم وحتى بيقول نوعا ما يؤثر على موضوع الإحساس بتكرارات التمارين نفسها. So one important point here. نعم هنا نقطة مهمة للإشارة إليها. Sometimes we are training and we think we need to feel that burning sensation to guarantee that the intensity is high. نعم أحيانا أثناء التمرين نحن بحاجة إلى الشعور نشعر إن إحنا عم نحرق بأثناء التمرين على أساس إنه نشعر إن إحنا وصلنا لأعلى درجات التمرين بالإعادات. But if I do the exercise with very high intensity and very short repetitions, for example, 8 repetitions with very high intensity, I will be using only ATP and phosphocreatine. I will not use this system. نعم عم بيقول إذا استعملنا التمرين بأكبر كثافة أو شدة بوقت قصير معين 10 أو 15 ثانية فأنا راح استعمل قدر محدود فقط من الطاقة اللي هي مكونة من حمض ثلاثي الفوسفور والكرياتين فوسفور. So I will not feel the burning sensation using these systems because there is no lactic acid production here. نعم ما راح أشعر هنا بالحرق الأساسي لعدم وجود الحمض اللاتيك. And the intensity will be very, very high, much higher than if I use anaerobic glycolysis. نعم. So بقول it will be much higher intensity than if I use anaerobic glycolysis. راح تكون هنا في عندنا كثافة أعلى مما لو استعملنا التمارين اللاهوائية المعتمدة على حقل الأكسجين. So don't be in mind that you have to feel that burning sensation to guarantee intensity. Okay, this is there is a link with this and intensity. But if I'm using this system, which high intensity, I will not feel the burning on the muscle. نعم أقول لا تركزوا كثير على هذا الشعور اللي عندكم إياه اللي أنتم عم تحرقوا أثناء التمرين أو هذا الشعور بالإحساس بالحرق بالتمرين لأنه هذا ما راح يوصلك للشدة والكثافة اللي أنت عم تبحث عنها بالعضلات. Yes. So you don't mean that you need to feel the burn in your muscles. Is this you're talking about in a bulking phase or you're talking in a cutting phase? Because in bulking phase you won't feel the lactic acid going into your muscles if you're doing a repetition of 8. Okay, but if you're going like 15 reps while you're cutting, you still feel the lactic acid going for sure, the muscles. Because to go to 15 repetitions, I need to use, I need to enter this metabolism. That's why I feel it. What I'm saying is that depending on the, we don't have to necessarily feel burning sensation to guarantee it's high intensity. Because if I go here, it's more intense than if I go here, which produces lactic acid. And I don't feel the burning sensation because there is no production of lactic acid. So I don't want you to link
fatigue, burning sensation with intensity because it has no direct link. Okay, this is the only thing. ما بدنا بس انه نركز على موضوع الشعور بالحرق نفسه، لانه قال انه نعم حمض ثلاثي الفوسفور والكرياتين الفوسفوري اعلى من موضوع حمض اللاتيك، فما بده التركيز على موضوع انه والله انه لابد اني احس بالحرق لاوصل الى درجه الكثافه والشده اللي بدي اياها بالعضله. But now one important thing to continue the answer to your question. نعم، ولكن هناك في جزء لكمل الإجابة على سؤالك. This produces energy for 10 to 15 seconds, very high intensity. نعم، إذا قلنا أنه الحمض الأدينوسين ثلاثي الفوسفور بينتج من 10 ل 15 ثانية بشدة وكثافة عالية للتمرين. Without oxygen. من دون أكسجين. But when I deplete ATP to arrive to this, and adenosine without the phosphate, when I break down the system. نعم، ولكن عندما أكسر حمض ثلاثي الفوسفور إلى حمض واحد الأحادي الفوسفور، أو أيضا كمان يعني بالضبط وصل لحمض الثلاثي الفوسفور الأحادي. I need energy here to bring these links back to ATP and adenosine or creatine phosphate. نعم، أنا بحاجة إلى طاقة إضافية بعد ما أكسر هذه المركبات أرجعها إلى ال ATP أو إلى ثلاثي الفوسفور الأدينوسين. أنا بحاجة إلى طاقة إضافية. So to recover this system, so I'm able to do 15 seconds of very high intensity